Good morning, everyone. Today, I am going to discuss the concept of different types of variables and its default values in Java. அதாவது நாம இந்த கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் வந்து ஜாவா சப்போர்ட் பண்ணும் அதோட டிஃபால்ட் வேல்யூஸ் என்ன அப்படிங்கறது நாம பார்க்க போறோம். இப்போ நார்மலா இப்ப நீங்க ஜாவா எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படி மீன்ஸ் ஜெனரலா ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. ஒன்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா லோக்கல் வேரியபிள்ஸ், இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா குளோபல் வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க. இப்போ லோக்கல் வேரியபிள்ஸ்னா என்ன? லோக்கல் வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னா the variables which are defined inside of the function. அதாவது ஒரு வேரியபிள் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள டிஃபைன் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா then it is called as function அப்படின்னு மீன்ஸ் சாரி லோக்கல் வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, அப்போ லோக்கல் வேரியபிள்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க, அந்த லோக்கல் வேரியபிள்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள டிஃபைன் பண்றதா லோக்கல் வேரியபிள். ஸோ நார்மலா ஜாவால அதுக்கான டிஃபால்ட் வேல்யூ வந்து அதாவது டிஃபால்ட் வேல்யூ ஃபார் த லோக்கல் வேரியபிள் வந்து கிடையவே கிடையாது. ஸோ நோ டிஃபால்ட் வேல்யூ. ஸோ அதே போல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நாட் இனிஷியலைஸ்டு அப்படின்னா அதாவது இந்த டிஃபால்ட் வேல்யூக்கு நீங்க இனிஷியலைஸ் பண்ணல அப்படின்னா அதோட மீன்ஸ் நாட் இனிஷியலைஸ்டு அப்படின்னா இட் மேக்ஸ் an error message. Okay, it means that it will not assign a garbage value. Garbage value வந்து எடுத்துக்கவே எடுத்துக்காது. எதை சொல்றோம் அப்படின்னா ஜாவால லோக்கல் வேரியபிள். So I will repeat once again. லோக்கல் வேரியபிள்ங்கிறது இந்த வேரியபிள் வந்து ஒரு கிளாஸுக்குள்ள டிஃபைன் பண்ணி ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள டிஃபைன் பண்ணீங்கன்னா அது வந்து லோக்கல் வேரியபிள். லோக்கல் வேரியபிளுக்கு டிஃபால்ட் வேல்யூ கிடையாது. ஸோ லோக்கல் வேரியபிள் கண்டிப்பாலும் அது இனிஷியலைஸ் ஆகணும் either through compile time initialization or runtime initialization. ஏதாவது ஒரு வேளை அதோட வேல்யூஸ் வந்து நீங்க இனிஷியலைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். இனிஷியலைஸ் பண்ணல அப்படின்னா இனிஷியலைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். இனிஷியலைஸ் பண்ணல அப்படின்னா கண்டிப்பாலும் எரர் தான் காமிக்கும். பிகாஸ் ஜாவா வந்து ஸ்ட்ரிக்ட்லி சென்சிட்டிவ் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கறத ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சதுதான். ஓகே, சோ அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சோ இதோட ஸ்கோப் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒன்லி வித்தின் தட் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். அந்த ஃபங்க்ஷனை தவிர்த்து வேற எதுலயும் உங்களால யூஸ் பண்ண முடியாது. So இதுதான் வந்து local variables அப்படிங்கறத நான் define பண்ணிருப்போம். Okay, let us go with one simple example. I'm not go with more complicated things now. Just I can create a one simple class and showcase it now. So public static void main and takes a one compile time argument, command line argument, so that a command line argument is like this. Okay, so இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா I'm going to declare a one variable in integer data type. I'm going to print it. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இதை நான் உங்களுக்கு print பண்ணி காமிக்க போறேன். Okay, so இப்போ நான் உங்களுக்கு print பண்ணிட்டேன். இது பண்ணிட்டேன். So I'm going to save. So I'm going to save end.java. So I'm going to set a path first. So I'm going to compile now. So first of all, I can check for my API whether it's worked or not. Okay, it's worked. So wait for yes. Now that the API is set up, so now I'm going to run it. So Java C, my program is not end.java. I'm going to run. So compile first. So I told that if it is a successfully compile, automatically the dot class file will be created. See that there is a only Java file is there. Once the successful compilation is over, then once the program is successfully compiled, then it successfully compiled, then it will means automatically the class will be created. But here there is no there is a error. The variable A might not be initialized. So here A வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா local variable தான். ஏன்னா because the variable வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள தான் எழுதியிருக்கோம். சோ ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள எழுதியிருக்கோம். சோ இந்த வேரியபிளுக்கு ஏதாவது ஒரு வேளை நீங்க வேல்யூஸ் இனிஷியலைஸ் பண்ணல அப்படின்னா கம்பைலர் வந்து எரர் காமிக்கும். சோ பிகாஸ் ஐ டோல்ட் தட் ஜாவா வந்து ஸ்ட்ரிக்ட்லி சென்சிட்டிவ் லாங்குவேஜ். ஜாவா வந்து ஸ்ட்ரிக்ட்லி சென்சிட்டிவ் லாங்குவேஜ்னால இந்த ஏக்கு வேல்யூ அசைன் பண்ணாம நீங்க எந்த ஒரு மேனிபுலேஷனுமே பண்ண முடியாது. அதாவது நீங்க எந்த ஒரு கால்குலேஷனோ ஆர் எந்த ஒரு பிரிண்டோ பண்ண முடியாது. பிகாஸ் the values வந்து இனிஷியலைஸ் ஆகல. So that it will not take any garbage value as a value. Default ஏதாவது ஒரு garbage value ஆன்சரா எடுத்துக்காது. So I'm going to assign some values here. நான் என்ன பண்றேன் some values நான் உங்களுக்கு assign பண்றேன். So then I'm going to compile now.
So I wait for it. So no errors. So it means that successfully உங்களுக்கு error இல்லாம compile ஆயிருச்சு. See that there is a class file will be created. So for every class it successfully அந்த program வந்து successfully compile ஆயிருச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா உங்களுக்கு dot class files create ஆயிரும். So now I'm going to run this class file. So java so the value of a equal to 10. This is the one way நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா compile time initialization மூலமா local variable க்கு நம்ம initialize பண்ணியாச்சு. Okay, so from இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா for local variable in java க்கு default value எதுவுமே கிடையாது. So அப்ப என்ன பண்ணனும் அந்த வேல்யூக்கு அந்த local variable க்கு வேல்யூவை assign பண்ணாம நம்ம எந்த ஒரு calculation பண்ண முடியாது. So the values assign ஆகுறது ஏதாவது ஒரு வேல தான் initialize ஆகும். It may be a compile time or runtime initialization. So data input. So I'm going with the runtime initialization. So data input stream object name equal to new data input stream. So system.in. So now I'm going to read a input, but already we know that Java வந்து எல்லாமே எதுவா எடுத்துக்கும் என்னமா ரீட் பண்ணாலும் it will be considered as a string ஆ தான் எடுத்துக்கும். Conversion method. So என்னவா மாத்தணும் அப்படின்னா a ல ஸ்டோர் பண்ணனும். So a ஓட data type integer. So the corresponding conversion method is integer dot parse int. So this is the method we used for conversion purpose. So I'm going to compile saved. So there is a small change பண்ணாலும் நீங்க program changes save பண்ணிட்டு தான் compile பண்ணிட்டு தான் நீங்க run பண்ணனும். So there is a error, that is mean they are unable to identify the symbol data input stream. So data input stream is a predefined class, so that the predefined class must be defined inside of IO package, so that we need to include the package in a program. So package number include பண்ணிட்டோம். So now I'm going to compile this. இப்போ நான் compile பண்றேன். So it is a maximum we need to there is a if you are getting a runtime input, surely there is a possibility of exception, maybe inavailability of the input streams. So that I'm going to include exceptions. You have a clear idea about exception in the later classes. Okay, so I'm going to compile. So no error, the API is set ஆயிடுச்சு. So now I'm going to run it. So java m. So it will ask the value. I'm going to type 345. So it will be printed. So this is the way we are going to initialize the value for the any variable through runtime initialization. So now you have a clear idea about how we are going to initialize the value for the data member. Okay. The next thing is how we are going to initialize the values for a second type endu porom appadina we go for a global variable. Actually in Java there is no global variable support கிடையாது இந்த இடத்துல. அதாவது the variable which is defined outside of the function, but ஆனா இங்க class definition இருக்குறதுனால instead of a global variable we called as instance variable சொல்லுவீங்க, or instance member அப்படினு கூட சொல்லலாம். Instance variables, or maybe we called as instance member அப்படினு சொல்லுவோம். So அப்படினா என்ன அப்படினா அதாவது the variable which is defined inside of the class. The variables which are defined inside of the class. அதாவது ஒரு கிளாஸ்க்கு இன்சைட்ல பண்ணோம் அப்படினா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம் அப்படினா இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் சொல்லுவோம். இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிளுக்கு டிஃபால்ட் வேல்யூஸ் இருக்கு. டிஃபால்ட் வேல்யூஸ் எஸ் இருக்கு. நாட் இனிஷியலைஸ்ட் அப்படினா it takes a default value. Initialize na no error la varadu, automatic it assign a default values. Default values assign panikko. இந்த இடத்துல garbage value ங்கற possibilities கிடையாது. So உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So even for a instance variable it supports both compile time initialization as well as runtime initialization. So compile time initialization and as well as runtime initialization ரெண்டுமே possible. So runtime initialization is also possible. இந்த ரெண்டுமே உங்களுக்கு possibilities இருக்கு. Okay, so அப்ப என்ன பண்ணனும், அப்ப எப்படி நாம கிரியேட் பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். Now I'm going, that means I told that it is defined inside of the class. Okay, so now I'm going to create it. So class name. So for example I'm going to say my function name is called student. ஒரு ஸ்டூடண்ட்க்கு நான் கிரியேட் பண்ண நினைக்கிறேன். So இதுல எனக்கு ஒரே ஒரு ஃபீல்ட் மட்டும் தான் இருக்கணும். For example I'm going to define access number. ஓகேங்களா? So இது வந்து அப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் எழுதுறேன் நானு. So void
ஏன்னா பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கணும். ஸோ பிரிண்ட் பண்ணணும்னா கிளாஸுக்குள்ள எந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டா இருந்தாலும் ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் மஸ்ட் பி டிஃபைன் இன்சைட் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன். ஸோ தட் நான் பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கறதுக்காக என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்குள்ள நான் ஆக்சஸ் நம்பரோட வேல்யூவை டிஸ்பிளே பண்ண ட்ரை பண்றேன். ஸோ சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் println. So the value of a is so now உங்களுக்கு print display பண்ணிட்டேன். I'm going to save this a program. Oh sorry, we need a main function to test it. So I'm going to write a main function. ஒரு main functions நான் எழுதுறேன். So creating an object, we know that நம்ம create பண்றோம், object create பண்றோம். So new student. So then அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா I'm going to call the method display. Actually என்ன இதே local variable இருந்துச்சு அப்படின்னா error வரும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். So இப்போ நான் சேவ் பண்றேன். அந்த class name வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா student.java. So I'm going to run it. So student.java. So if there is any errors இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு காமிக்கும். So there is no error. Actually என்னன்னா cannot find a symbol a. So aங்கிற symbol கிடையாது. Sorry. Actually நான் print பண்ண போறது இதோட instance member தான். So that this is access number அப்படின்னு நான் print பண்ணி காமிக்க போறேன். So this is called instance variable. So instance variable na defined inside of the class. Defined inside of the class. Class க்கு இன்னொரு define பண்ணிருக்கேன். So that it is called as instance variable or maybe we call as instance member அப்படின்னு சொல்லுவோம். So instance member க்கு default values இருக்கு. If you want we can check it now. இப்போ நம்ம check உங்களுக்கு 0 தான். So check it now. So the default value for float and double வந்து 0.0 தான். So from this we must say what is the default values. So அப்ப இதுல இருந்து first of all we must know என்னென்ன data types பார்த்திருக்கோம்னு பாப்போம். So data typesல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா first numeric categories பார்த்திருப்போம். Numeric categoriesல என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஒன்னு வந்து உங்களுக்கு short இருக்கும். First வந்து shall go the order byte க்கு 1 byte எடுத்துக்கும் the default value 0. Second one வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா it is short. So that the default value 0. Third one வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா integer. The default value வந்து பாத்தீங்கன்னா 0. Fourth one வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா short in byte long. So long க்கும் the default value வந்து உங்களுக்கு 0. So numeric முடிஞ்சிருச்சு. Numericல இன்னொன்னு இருக்கு. So fractional number இருக்கு. So அது வந்து whole number. So இது வந்து for whole number. So இது வந்து உங்களுக்கு whole numberல வருது. So fractional numberல இருந்துச்சு அப்படின்னா so for float க்கு 0.0 double க்கு 0.0. So second வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா character. So character க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா that is called alphabets. Alphabets க்கு வந்துட்டா character இது வந்து null characters. Null character it is not null memory. It is 0 not O. So third one on data types இருக்கு. 8 data types la byte, short, int, long, float, double for character and the last one is boolean category. So boolean, for boolean the default value is a false. So these are the data type default value for the following data types. So நார்மலா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அதாவது default values for predefined data types. இதான் வந்து predefined data typesக்கான default values இருக்கிறது. Numeric data type எல்லாத்துக்குமே 0, for character க்கு null and for boolean க்கு false. Okay, now we can test it now. So இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா நான் boolean data types மாத்துறேன். So instead of this float I am going to use boolean. Boolean is a predefined data type. We know it represents for two possibilities. One is for true or false. So there is no numerical representation. We know that boolean க்கு numerical representation கிடையாது. C ல வந்து பாத்தீங்கன்னா numerical representation இருக்குன்னு சொல்லுவீங்க. true னா என்னன்னு சொல்லுவீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு 1 ன்னு சொல்லுவீங்க, false னா 0 ன்னு சொல்லுவீங்க. பட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி கிடையாது. So always for local variable கிடையாது. Instance variable க்கு default value வந்து false. ஓகேங்களா? So இதே வந்து boolean okay. இப்போ I am going with character. So இப்போ நான் character போறேன் அப்படின்னா the default valueனால அங்க வந்து உங்களுக்கு clear-ஆ தெரியாது. nullங்கிறது display ஆகாது. means display ஆகும் பட் ஆனா null characters not visible. ஏன்னா null characters எப்பவுமே print ஆகாது நமக்கு.
you can check it. So அந்த இடத்துல print ஆயிருக்காது. So that for the character வந்து the default value is null. எப்பவுமே null character display ஆகாது அப்படிங்கிறதுனால வந்து நமக்கு அது visible இருந்திருக்காது. So இந்த tutorial I can recall once again, இந்த tutorial நம்ம பார்த்தது என்னென்ன types of variables இருக்கு, அது எப்படி அதோட default values அப்படிங்கிறது பார்த்தோம். ஜாவாவை பொறுத்தவரை ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ். பிஃபோர் மேனிபுலேஷன் பண்றதுக்கு முன்னாடி வேல்யூஸ் இருந்தா மட்டும் தான் மேனிபுலேட் பண்ணும். So that இது ஜாவா இஸ் a strictly sensitive language. So ரெண்டு டைப் ஆஃப் வேரியபிள் இருக்கு. லோக்கல் வேரியபிள் இருக்கு, ரெண்டாவது குளோபல் வேரியபிள்ஸ் இருக்கு. லோக்கல் வேரியபிள்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு டிஃபால்ட் வேல்யூ கிடையாது. We must to initialize before go for any manipulation. But in case வந்து குளோபல் வேரியபிள்னு போறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு குளோபல் வேரியபிளுக்கு டிஃபால்ட் வேல்யூஸ் இருக்கு. குளோபல் வந்து குளோபல் வேரியபிள்னு சொல்ல மாட்டோம். நோ குளோபல் வேரியபிள் சப்போர்ட் ஃபார் ஜாவால குளோபல் வேரியபிள் சப்போர்ட் கிடையாது. அதுக்கு பதிலா நீங்க சொல்ல பேர் என்னன்னா இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள். இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் அந்த வேரியபிள் which is defined inside of the class அப்படின்னு சொல்லுவோம். So inside of the class அப்படிங்கும்போது அதுக்கு டிஃபால்ட் வேல்யூஸ் இருக்கு. So நியூமரிக் கேட்டகரிக்கு 0, கேரக்டருக்கு நல் கேரக்டர், பூலியனுக்கு ஃபால்ஸ். And another thing என்னன்னா the lifetime of the scope என்ன அப்படின்னா, அப்ப இன்கேஸ் வந்து இதே வந்து நீங்க லோக்கல் வேரியபிள் பண்ணீங்கன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனை இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள மட்டும் தான் பண்ண முடியும். பட் ஆக்சுவலா என்னன்னா இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள்னா இந்த கர்லி பிரேஸ் எங்க முடியுது, எங்க ஆரம்பிக்குதோ எங்க முடியுதோ அந்த இது வரல உங்களால இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் மெம்பரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? சோ இது வந்து நார்மலா இருக்கிற ப்ரொடக்ஷன் லெவல். இதோ யூஸ் பண்ற ப்ரொடக்ஷன் லெவலை வந்து இன்னுமே நம்ம பண்ணலாம். அது வந்து த்ரூ ஆக்சஸ் மாடிஃபையர் அதோட ப்ரொடக்ஷன் லெவல்